Hello students, in this occasion we would like to learn about the very basic topic in English. Today's topic is greetings and introduction. I hope that you will enjoy this lesson and you can learn it well. There are 6 subtopics in this lesson. The first subtopic is greetings. The second one is saying goodbye. The third one is self-introduction. The fourth is introducing others. And then the fifth subtopic is personal conversation. And then the last but not least subtopic is states of being or feeling. Now let's learn together. Greetings. What do you know about greetings? Many people may know greetings as saying hello or saying hi, but do you know that there are different ways to greet people? There are many ways to greet people. Greeting means welcoming someone with particular words or a particular action. So the keywords here is welcoming someone and particular words or particular action. There are some situations, some conditions which make greetings different, and there are many ways of greetings. When meeting people formally for the first time, we greet by shaking hands and saying, "How do you do?" or "Pleased to meet you." Jika kita bertemu orang lain secara formal untuk pertama kalinya, maka kita akan menjabat tangan orang tersebut dan mengatakan, "How do you do?" atau "Pleased to meet you." How do you do is not really a question. How do you do itu sebenarnya bukanlah sebuah pertanyaan, namun sekedar mengatakan hello. When young people meet informally, they sometimes greet and say, "Give me 5," and slap their hands together. Ketika anak muda atau remaja bertemu secara tidak resmi, mereka kadangkala mengatakan, "Give me 5." Ini artinya anak muda tersebut atau remaja tersebut mengajak kawannya untuk toss begitu ya, dengan tangannya. And then they slap their hands together. Generally, we do not greet by shaking hands with people we know well. Pada umumnya, kita tidak berjabat tangan dengan orang yang sudah kita kenal baik ya. Dalam kultur orang barat seperti itu. Kalau sudah kenal akrab, kenal baik ya, bukan baru kenal, maka mereka biasanya tidak berjabat tangan. Nah, kalau kita orang Indonesia mau kenal sudah lama atau baru kenal ya, kita seringnya berjabat tangan begitu. We greet by just saying hi or hello if we have known the people very well. Jika kita sudah kenal akrab dengan mereka. Here are some expression you can use to greet people. Ya, ada beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan untuk menyapa orang lain. Contohnya sebagai berikut. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you? How are you doing? How do you do? Kemudian untuk membalas sapaan atau greetings tadi, kita bisa menggunakan respon berikut ini.
Here are some expressions you can use to respond greetings. Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. I'm fine, thank you. Okay, thank you. Thanks. Can't complain. Not bad. How about you? And you? How do you do? Ya, how do you do? Mengingatkan kembali bahwa how do you do itu hanya seperti kita mengatakan hi or hello. Sedangkan ketika kita disapa, misalkan bagaimana kabarmu, how are you, kita menjawabnya pasti misalkan I'm fine, thank you. How about you? Bagaimana denganmu? Atau and you, begitu. Kalau not bad itu maksudnya adalah ya saya baik-baik saja gitu. Atau can't complain gitu. The second subtopic is saying goodbye. There are different expressions or phrases to say goodbye. These parting phrases depend on situations and the people involved, their social status, and personal relationship. Jadi dalam mengatakan atau mengucapkan selamat tinggal begitu, ucapan perpisahan itu juga tergantung pada situasi, kemudian orang yang akan dipamiti begitu, kemudian status sosialnya dan juga hubungan personalnya seperti apa. These are some examples of leaving and saying goodbye expressions in general, ya, secara umum. Jika kita ingin mengungkapkan selamat tinggal atau pamitan begitu ya, ungkapannya kurang lebih seperti ini. Alright, everyone, it's time to head off. Anyway, guys, I'm going to make a move. Okay, everyone, it's time to leave you. See you later. See you tomorrow. See you soon. Talk to you later. Nah, jika kita ingin mengucapkan selamat tinggal, tapi dengan sopan, karena yang kita ajak berbicara itu adalah orang yang lebih tua, senior, ataupun orang yang harus kita hormati, maka berikut beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Nice to see you. It's been lovely to see you. It was great to see you. Good to see you. Have a lovely evening. Have a nice evening. Or have a good day. If we are invited for dinner or if we are invited to visit someone's house, we may say this expression when we want to say goodbye to our host. Jika kita diundang makan, diundang ke rumah orang lain, ketika kita ingin pamit atau pulang, kita bisa mengungkapkan ungkapan berikut untuk berpamitan. Thanks very much for dinner. Thanks very much for lunch. It was lovely. Thank you very much for having me. Terima kasih telah mengundang saya. Begitu. Berikutnya adalah subtopik tentang self-introduction atau memperkenalkan diri kita sendiri. Ada beberapa ungkapan yang lazim, umum digunakan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Here are some expressions to introduce yourself. My name is. I'm. Nice to meet you. I am. Pleased to meet you. I'm. Let me introduce myself. I'm. I'd like to introduce myself. I'm. Hi, I'm. What's your name? Hi there, my name's.
What's yours? I don't think we've met. I don't believe we've met before. My name is... Have we met? I think I've seen you around, but we haven't officially met. Ya. Di antara kata-kata atau I am berikut ini diikuti oleh nama Anda ya. Bisa nama panggilan, your nickname, or your full name. Don't forget to say nice to meet you. Jangan lupa untuk mengatakan nice to meet you after the other person says his or her name. Setelah orang yang Anda ajak berbicara itu menyampaikan namanya. Berikutnya adalah memperkenalkan orang lain kepada teman kita. Jadi misalkan kita berada di suatu ruangan minimal 3 orang. Saya, kemudian si B dan si C. Si B dan si C ini belum saling kenal. Nah, saya kenal si B dan saya juga kenal si C. Maka saya memperkenalkan B ke C dan memperkenalkan C ke B. Begitu. Here are some expressions to introduce others. Jack, please meet Nicholas. Jack, have you met Nicholas? I'd like you to meet Lisa. I'd like to introduce you to Betty. Layla, this is Barbara. Barbara, this is Layla. I'd like you to meet Barbara. This is Layla. I'd like to introduce you to Tony. Have you met Tom? When introducing yourself or other people in a formal situation, use full names. For example, I'm Alex Licherman. Jika Anda memperkenalkan diri Anda sendiri atau orang lain dalam situasi yang formal, selalu gunakan nama lengkap. Contohnya, I'm Alex Licherman. Kemudian respon untuk menanggapi orang lain yang sedang memperkenalkan dirinya atau untuk menanggapi teman kita yang memperkenalkan temannya kepada kita, kita dapat menggunakan respon atau expression sebagai berikut. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? The next subtopic is personal conversation. Percakapan pribadi. Ada beberapa pertanyaan yang lazim yang dapat kita tanyakan dalam percakapan personal. Misalnya, what do you do for work? Ini maksudnya menanyakan pekerjaan kita, our occupation, our job. Where did you go to school? Ini maksudnya menanyakan sekolah kita, tempat kita kuliah. What brings you to this event? Ini maksudnya menanyakan motif, mengapa kita berada di kegiatan ini. Do you live in this city? Ini maksudnya menanyakan apakah kita tinggal di kota ini. Where do you live? Ini menanyakan di mana kita tinggal. What kinds of things do you do in your free time? Ini menanyakan hobi kita atau kegiatan yang kita lakukan ketika kita memiliki waktu luang. What kind of place do you live in? Ini menanyakan tempat tinggal kita, apakah rumah, apartemen, kos-kosan, kontrakan, atau boarding house, dan sebagainya. What's your place like? Nah, ini menanyakan tentang keadaan tempat tinggal kita, seperti apa. Apakah misalnya perkotaan atau pedesaan, ada bukit, dan sebagainya.
How do you like living here? Or how do you like living there? Ini menanyakan mengapa kita suka tinggal di sini. Atau mengapa kita suka tinggal di sana, di tempat itu. Where are you from originally? Ini menanyakan tempat asal kita. Kita aslinya berasal dari mana. What are you doing in this city? Misalkan diisi di city-nya diisi What are you doing in London? Apa yang Anda lakukan di London? Misalkan Anda kuliah ya dijawab I am studying in London gitu. What do you think about Amsterdam? Bagaimana pendapat Anda tentang kota Amsterdam? Do you have a pet? Apakah Anda memiliki hewan piaraan? Nah, topik tentang hewan piaraan ini juga lazim ditanyakan di kultur budaya Barat, Amerika, dan sebagainya itu ya. Tapi ada juga beberapa hal yang tabu atau tidak sopan untuk ditanyakan dalam kultur budaya Barat. Contohnya, in the US, in the United States, it is rude to ask, how old are you? Age is not a common topic of conversation with people you have just met. Jadi kalau di Amerika itu tabu, dianggap tidak sopan untuk menanyakan umur seseorang. Apalagi jika Anda baru saja kenal. Nah, we must avoid some private topics. For example, the status, whether the person you are talking with is single or married, and then his or her family, if he or she does not tell us about it first, yeah, then we should avoid of asking or having question on it. Jadi topik-topik yang dirasa terlalu pribadi sebaiknya tidak kita tanyakan begitu. Here are some common responses in personal conversation. Berikut adalah beberapa ungkapan yang dapat kita gunakan untuk merespon atau menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dalam personal conversation tadi. Contohnya sebagai berikut. I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. Ini untuk menyatakan pekerjaan atau profesi Anda. I work at Monash University. Ini untuk mengatakan di mana Anda bekerja. I am from New Zealand. Ini untuk mengatakan Anda berasal dari mana. Tidak harus alamat lengkap, tapi bisa misalkan nama negara atau nama kota. I come from Cambridge. Ya, ini juga sama, menyatakan asal Anda dari mana. My address is Tangkuban Perahu Street, number 55, Mojosongo, Surakarta. Nah, ini menyatakan alamat lengkap Anda, disertai jalan, kemudian nama desanya dan kota. I live in an apartment. Ini untuk menyatakan di rumah yang seperti apa, apakah rumah tinggal pribadi, apartemen, atau boarding house, tempat Anda tinggal. My hobbies are playing badminton, traveling, and playing soccer. Nah, ini digunakan untuk menyatakan kegiatan Anda di waktu luang atau hobi Anda. In my free time, I always read novels. Di waktu luang saya selalu membaca novel-novel. My favorite food is pizza. Ini untuk menyatakan makanan kesukaan Anda. I am good at writing. Ini untuk menyatakan kelebihan Anda. I like to read
comics. Ini untuk menyatakan buku apa yang atau apa yang Anda suka untuk dibaca. Okay. After we have known some expressions of introducing others, self-introduction, greetings, and saying goodbye, and also some expressions used in a personal conversation, we should have practice on it. Ya, kita akan melakukan dialog latihan mengenai subtopik tersebut. Di sini ada 3 pemeran, yaitu James, Professor Austin, and Emma. Okay. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great. Thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. Selanjutnya, practice dialogue 2. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. It's nice to meet you, Dr. Smith. Pleasure to meet you too. Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade. Oh, that's my field too. I work for the United Nations. In the development program, by any chance? Yes. How did you guess? I've read your articles on technical assistance. They are excellent. Okay, and that's 2 practice dialogue that we have read. So now we move to our last subtopics, namely states of being or feeling. Here are some common expressions to inform our states of being or feeling to others. Here we go. I feel a little sad. I feel a little happy. I feel a little angry. I'm a little sad. I'm a little happy. I'm a little angry. To be honest, I'm a little bit sad. To be honest, I'm a little bit happy. To be honest, I'm a little bit angry. It's been a difficult day. The thing is that I'm angry. I am mad at him. I feel sleepy. I am delighted. We are tired. He feels sleepy. He is excited. Here are some vocabularies which we can use to express our states of being or feeling. Some vocabularies are happy, glad, joyful, delighted, depressed, annoyed, furious, downhearted, tired, sleepy, bored, exhausted, excited, and hungry. So here is our lesson today. So I hope that you can understand, you can master most of these explanations,
And please subscribe my YouTube channel Arif Eko Priyo Atmojo, and see you in the next video. Thank you.